Okay, so good afternoon all. So last class lo మనం already discuss చేసిన టాపిక్ accounting is the language of the business. So why we call it as language of the business means, for example, if one person started the business, then number of persons deals with the business in the day-to-day business operations like suppliers gani or bankers gani or customers or government or employees. So it'll n number of persons deals with the business in the day-to-day business operations, and they need the financial information relating to the business for running along with the business. For example, supplier మనకి goods ని credit basis లో supply చేయాలి అంటే they need to know whether person is able to pay the amount in future or not. For example, banker మనకి లోన్ ఇవ్వాలి అంటే they need to know whether the party will repay that loan amount in the future or not. So every party has to know what happened in the business and what will happen in the business. So the details are known based on that financial information. For communicating that financial information to these persons, we need one common language, and that language is nothing but called as an accounting, then accounting and term. That's why we call accounting is the language of the business. Accounting is the language of the business. So the last class lo chusam, and then next one, asalu exactly what is the definition of an accounting. So accounting definition ఏంటి? So first of all, accounting is a nothing but the process of recording, classifying, summarizing, analyzing, interpreting the financial transactions and communicating the business results thereof to the users of the financial statement. That is called as an accounting. So accounting is a nothing but it is the process of first one, recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the financial transactions and communicating that business results thereof to the users of the financial statement. Then I will explain one by one, no problem. So this is the general definition of an accounting. So ఇది జనరల్ డెఫినేషన్. దీంట్లో ఆల్రెడీ వాట్ ఈజ్ meant by second point, what is meant by financial transaction already we discussed. So financial transactions ante nothing but the transactions which are measured in terms of the money or value is said to be a financial transaction. For example, rent paid to the landlord rupees 1 lakh. Here the transaction measured in terms of rupee 1 lakh. Ade salary paid to the employees rupees 80,000. So this is a financial transaction. Goods purchased for rupee 10 lakh, that is a financial transaction. One machinery purchased by the party for rupee 1 crore, that is a financial transaction. So every transaction which was measured in terms of money or money's worth is said to be a financial transaction. Then financial transaction anta. So first of all, before going to the exact meaning of the accounting, first we need to know how many stages involved in this process of an accounting. మొత్తం ఎన్ని స్టేజెస్ ఇన్వాల్వ్ అయినాయి? సో దెర్ ఆర్ 6 stages are involved in the process of an accounting. The first one is recording, second one is classifying, third one is summarizing, fourth one is analyzing, and the fifth one is interpreting, and the last one is communicating. These are steps involved in the process of an accounting. అంటే మనం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నోట్ చేసేటప్పుడు అంటే మీన్స్ మన అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అకౌంటింగ్ లో అది రీచ్ అవ్వాలి అంటే వి నీడ్ టు ఫాలో దీస్ ప్రొసీజరల్ ఆస్పెక్ట్స్. ఇవన్నీ ఫాలో అవ్వాలమ్మా. Then we will discuss what is meant by one step: recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting and communicating. One by one చూద్దాం. దాంట్లో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి రికార్డింగ్. సో రికార్డింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఈవెంట్ చూసాం. సో ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ వి నీడ్ టు ఐడెంటిఫై దెమ్ ఫస్ట్. వాటిని ఐడెంటిఫై చేయాలి. అవి ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం.
సో సప్లయర్ దగ్గర నుంచి మనం గూడ్స్ ఒక 1 lakh వర్త్ ఆఫ్ ది గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం. మనం పర్చేజ్ చేసినప్పుడు సప్లయర్ మనకు ఒక డాక్యుమెంట్ ఇస్తాడమ్మా. అంటే సింప్లీ మన జనరల్ టర్మ్ లో చెప్పాలంటే ఒక బిల్ ఇస్తాడు. దట్ బిల్ ఈజ్ జనరల్లీ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్వర్డ్ ఇన్వాయిస్. జస్ట్ లైక్ నువ్వు ఒక షోరూమ్కి వెళ్ళి సో ఒక 1 pair ఆఫ్ ప్యాంట్ షర్ట్ కనుక నువ్వు పర్చేజ్ చేస్తే వాడు బిల్ ఏదైతే ఇస్తాడో ఆ బిల్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఇన్వర్డ్ ఇన్వాయిస్. దాన్ని ఏమంటాం? ఇన్వర్డ్ ఇన్వాయిస్. సో ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ ఐడెంటిఫైడ్ by using one source document. ఇక్కడ purchase of the goods are identified by using the source document, nothing but inward invoice. దాన్ని పర్చేజ్ ఇన్వాయిస్ అని కూడా అంటాం. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూడ్స్ కనుక మనం సేల్ చేసామనుకోండి, దోస్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ బై యూజింగ్ ది సేల్స్ ఇన్వాయిస్. సేల్స్ ఇన్వాయిస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు బ్యాంకులో అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసావు. బ్యాంకులో అమౌంట్ డిపాజిట్ చేసినప్పుడు నీకు బ్యాంకర్ దగ్గర ఒక పాస్బుక్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తాం. ఆ పాస్బుక్ లో ఏం చేస్తాడు? ద ట్రాన్సాక్షన్ ఈజ్ రికార్డెడ్. And here passbook is said to be a documentary evidence. So every transaction whatever incurred by the party, those are identified by using some documentary evidences. Those are technically called as voucher. వాటిని ఏమంటాము అంటే వౌచర్స్ అంటాము. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ స్టార్టెడ్ ది బిజినెస్ విత్ రూపీ 1 crore. 1 crore పెట్టి నేను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను అనుకోండి. ఆ బిజినెస్ కి రిలేటెడ్ నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసామమ్మా. వి పర్చేజ్ ది రా మెటీరియల్ పర్చేజ్ చేస్తాం. అండ్ వి పే ది లేబర్ చార్జెస్, అండ్ వి పే ది రెంట్, we pay the salaries, and we pay the electricity charges, and some processing was incurred by the party. Finally we produce the finished product. ఆ ఫినిష్డ్ ప్రోడక్ట్ మనం సేల్ చేస్తాము. సేల్ చేసినప్పుడు వచ్చిన అమౌంట్ తో వి రీపే ది సప్లయర్స్ అండ్ వి పే ది ఎక్స్పెన్సెస్. ఇంకా ఏమైనా సర్ప్లస్ కనుక ఉంటే, అంటే అన్ని అమౌంట్స్ పే చేసిన తర్వాత ఇంకా అమౌంట్స్ కనుక రిటైన్ అయ్యి ఉంటే, దట్ సర్ప్లస్ అగైన్ రీఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ది బిజినెస్. అమౌంట్ ఏం చేస్తాం? రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. సో ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంకర్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది బిజినెస్. సో నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది బిజినెస్. ఇట్లా నెంబర్ ఆఫ్ జరుగుతాయి. కానీ నువ్వు అల్టిమేట్ గా ఏంటి, నీకు ఎంత అమౌంట్, నేను 1 crore ఇన్వెస్ట్ చేశాను, నాకు ఎంత అమౌంట్ రిటర్న్ వచ్చింది అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలిగా. ఎవ్రీ ఇన్వెస్టర్ వాంట్స్ టు నో హౌ మచ్ రిటర్న్ గెయిన్డ్ ఫ్రమ్ దట్ బిజినెస్. నువ్వు బ్యాంకులో 1 crore డిపాజిట్ చేస్తే మినిమం 2 రూపీ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. అట్లాగే ఇక్కడ కూడా అసలు నీకు ఎంత రిటర్న్ అనేది నువ్వు రిసీవ్ చేసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే వాట్ ఎవర్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ యూ ఐడెంటిఫైడ్ మస్ట్ బి రికార్డెడ్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. అవి మొత్తం కూడా ఏం చేయాలి? రికార్డ్ చేయాలి. ఆ రికార్డ్ చేసే ప్లేస్, దట్ బుక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ కాల్డ్ యాజ్ జర్నల్. దాన్ని జర్నల్ అంటాం. ది ఐడెంటిఫైడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ ఆఫ్ ది ఫినాన్షియల్ నేచర్. ఫినాన్షియల్ నేచర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దోస్ ఆర్ మెజర్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ రికార్డెడ్ ఇన్ ది సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ అండ్ వి కాల్డ్ యాజ్ జర్నల్. దాన్ని ఏమంటాం? జర్నల్ అంటాం. సో ఆ జర్నల్లో నువ్వు ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేయాలి అంటే వి నీడ్ వన్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్. దట్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్ కాల్డ్ యాజ్ వౌచర్. దాన్ని ఏమంటామంటే వౌచర్ అంటాం. ఆల్రెడీ వి టోల్డ్ యూ వౌచర్. సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఇన్వాయిస్, సేల్స్ ఇన్వాయిస్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పాస్బుక్. సో ఇట్లా ప్రతి ఒక్క దానికి కూడా ఒక బిల్ అనేది ఉంటుందమ్మా. దట్ బిల్ హియర్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ వౌచర్ ఆర్ సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్. and supporting document anta. This total process of recording the identified transactions and the events in the book of journal is called as journalizing. దాన్ని ఏమంటాము అంటే జర్నలైజింగ్ అంటాం. అండ్ దట్ బుక్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ జర్నల్. కానీ మనకి మేజర్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మేజర్ కంపెనీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ తీసుకుంటే లైక్ టాటా కానీ, లేదు అంటే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ, ఇట్లాంటి కంపెనీస్ తీసుకున్నప్పుడు ద లాక్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఇంకర్డ్ ఇన్ రిలేషన్ టు ది బిజినెస్. సో లాక్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆర్ ఇంకర్డ్. సో అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇంకర్ అయినప్పుడు వాటి మొత్తాన్ని నువ్వు రికార్డ్ చేయాలి అంటే, ఒక పర్సనే వాటి మొత్తాన్ని చూసుకోవాలి అంటే దట్ ఈస్ అ బర్డెన్ టు దట్ పార్టీ. అందుకే ఏం చేస్తాడు అంటే ద జర్నల్ విల్ బి క్లాసిఫైడ్ ఇన్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్. ఈచ్ బుక్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏమంటాము అంటే సబ్సిడరీ బుక్స్ అంటాము. ఓకే. అండ్ ఎంపీసీ వాళ్ళు బోదర్ అవ్వద్దమ్మా. వాట్ ఈజ్ మెన్ బై జర్నల్ ఎట్లా రికార్డ్ చేస్తాం, సబ్సిడరీ బుక్స్ అంటే ఏంటి, అండ్ 1 by 1 ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ లేటర్ క్లాస్.
here you need to consider only one thing, what is meant by recording. A recording related terms మాత్రమే చూసుకోండి. Okay, so recording is nothing but the process of recording the identified transactions and events of the financial nature. Here the word financial nature is more important because only financial transactions are recorded in the books of account. Non-financial transactions which are not measured in terms of money are not recorded in the books of account. That is the first stage of an accounting, called as a recording. This is the basic function of an accounting. Basic function of an accounting. The next stage is nothing but classification. దాన్ని క్లాసిఫైయింగ్ అంటాం. సో అంటే నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు ఇయర్ మొత్తం ఒక అకౌంటింగ్ ఇయర్ తీసుకుందాం. అకౌంటింగ్ ఇయర్ తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ ఏప్రిల్ 2019 నుంచి 31st March 2020 వరకు జరిగిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని రికార్డ్ చేసాం. మన బుక్స్ లో జర్నల్లో రికార్డ్ చేసాం. రికార్డ్ చేసిన తర్వాత ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ యూ నీడ్ టు నో total salary paid in the current year enta. What is the total salary you paid? Then you need to verify, you need to go back and verify the each and every day ప్రతి ఒక్క రోజు కూడా ఎంత సాలరీ పే చేసాం, ఎవ్రీ మంత్ ఎంత సాలరీ పే చేసాం, జనవరి ఎంత, ఫిబ్రవరి ఎంత, మార్చ్ ఎంత, ఏప్రిల్ ఎంత, మే ఎంత, జూన్ ఎంత, ఇట్లా till 31st March you need to verify. So it is a time consuming process. So for simplifying that process, the another stage was introduced, that is nothing but what? Classification. దాన్ని ఏమంటాం? క్లాసిఫికేషన్ అంటాం. అంటే ఈ క్లాసిఫికేషన్ లో ఏం చేస్తాడు అంటే, ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ విత్ ది సిస్టమాటిక్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది రికార్డెడ్ డేటా. సో వేర్ వి రికార్డ్ ద డేటా? జర్నల్. సో జర్నల్లో రికార్డ్ చేసిన డేటాని ఒక సింప్లిఫైడ్ ఫామ్ లో కనుక అనలైజ్ చేస్తే, it is concerned with the systematic analysis of the recorded data with a view to group the transactions of similar nature at one place. Similar nature of transactions మొత్తం కూడా ఒక ప్లేస్ లో అమ్మ. అంటే నథింగ్ బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ మొత్తం జరిగిన సాలరీస్ మొత్తం కూడా వి పుట్ ఇన్ సపరేట్ ప్లేస్, సపరేట్ స్టేట్మెంట్. అండ్ ఇయర్ మొత్తం జరిగిన రెంట్ జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఇట్లా ఇయర్ మొత్తం జరిగిన రెంట్ కి రిలేటెడ్ ఆల్ ఆర్ పుట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. అండ్ లేబర్ చార్జెస్ ఆల్ ఆర్ పుట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. గూడ్స్ వెన్నైతే పర్చేజ్ చేసావో మొత్తం కూడా ఆల్ ఆర్ పుట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. So all transactions of the similar nature are grouped together and put in one place. That place is technically called as an account. దాన్ని ఏమంటాము అంటే అకౌంట్. ఎందుకు మనం ఇట్లా గ్రూపింగ్ చేస్తున్నాము అంటే, సో యాజ్ టు పుట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ యూస్ఫుల్ ఫామ్. అండ్ ఇందా చెప్పాం కదమ్మా, మనం ఒక ట్రాన్సాక్షన్ వెరిఫై చేయాలి అంటే మళ్ళీ ఫ్రమ్ ది ఇన్సెప్షన్ ఇయర్ బిగినింగ్ నుంచి ఎవ్రీ పేజ్ వెరిఫై చేసుకుంటూ రావాలి అంటే ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్. ఫర్ సేవింగ్ దట్ టైమ్, so for saving that time only, we introduce the another concept called as classifying. That is the second stage of an accounting. That is the second stage of an accounting. అంటే దిస్ ప్రాసెస్ మొత్తం ఒక్కొక్క ఐటమ్ మొత్తం కూడా ఒక ప్లేస్ లో పెడతా ఉంటాం. సాలరీస్ ఆల్ ఆర్ పుట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్, రెంట్ రిలేటెడ్ ఆల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ పుట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్, అండ్ లేబర్ చార్జెస్ ఆల్ ఆర్ పుట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్. ఇట్లా ప్రతి ఒక్కటి కూడా ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో పెడతాం. దీస్ ఆల్ ఆర్ మెయింటైన్డ్ ఇన్ ది సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్ వి కాల్డ్ యాజ్ లెడ్జర్. దాన్ని ఏమంటాం? లెడ్జర్ అంటాం. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా, మనం ఫస్ట్ ఐడెంటిఫై చేసిన ట్రాన్సాక్షన్స్ మొత్తం కూడా వి రికార్డెడ్ ఇన్ ది జర్నల్ రికార్డ్ చేస్తాం. తర్వాత ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ ని జర్నల్ నుంచి లెడ్జర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫ్రమ్ ది జర్నల్ టు ది లెడ్జర్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పోస్టింగ్. దాన్ని ఏమంటాం? పోస్టింగ్. అండ్ సింపుల్ టర్మ్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ క్లాసిఫైయింగ్. దాన్ని క్లాసిఫైయింగ్ అంటాం. అంటే లెడ్జర్ లో మనం ఏమి మెయింటైన్ చేస్తాము అంటే ఒక్కొక్క నేచర్ కి రిలేటెడ్ ఐటమ్, దోస్ ఆర్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ యాజ్ అకౌంట్స్. వాటిని ఏమంటాం? అకౌంట్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ స్టేజ్ ఆఫ్ అన్ అకౌంటింగ్ కాల్డ్ యాజ్ క్లాసిఫైయింగ్. So classifying is nothing but it is concerned with the systematic analysis of the recorded data with a view to group the transactions of similar nature at one place, so as to put the information in useful form. So these all accounts are maintained in separate set of book. We call it as ledger. సో వన్స్ నీకు క్లాసిఫికేషన్ కనుక కంప్లీట్ అయింది అంటే
books of accounts are completed. అంటే ఇక్కడ మొత్తం 2 books చూసాం. ఒకటి ఫస్ట్ స్టేజ్ లో we call it as journal, second stage lo we call it as ledger. So these 2 books of accounts are technically called as financial books of accounts. Financial books of accounts are classified into 2 types. One is journal and another one is a ledger. Another one is ledger. That is the second stage of an accounting called as classifying. So called as classifying. And then the third phase is nothing but summarizing. Third phase is nothing but summarizing. Summarizing is nothing but it is relating to preparation and presentation of the classified data in a manner useful to the users of the financial statement. Manner useful to the users of the financial statement. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నేను ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని రికార్డ్ చేశాను. రికార్డ్ చేసిన తర్వాత నేచర్ ని బేస్ చేసుకొని వి సింప్లిఫై ది ట్రాన్సాక్షన్, వి గ్రూప్ ది ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ పుట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ అండ్ దోస్ ఆర్ మెయింటైన్ ఇన్ సపరేట్ సెట్ ఆఫ్ బుక్. వి కాల్ ఇట్ యాజ్ లెడ్జర్. దాని లెడ్జర్ అన్నాం. దాంట్లో మనకేంటి ఎక్స్పెన్సెస్ ఉంటాయి, ఇన్కమ్స్ ఉంటాయి, అసెట్స్ ఉంటాయి, లయబిలిటీస్ ఉంటాయి, ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. n number of elements. కానీ our ultimate objective is to know what is the surplus to you at the end of that accounting period. A surplus find out చేయాలి అంటే you have to prepare the separate statement. We call it as financial statements. అంటే ఏమంటాం, ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. అంటే నథింగ్ బట్ లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసామమ్మా, మనకి మొత్తం ఇన్కమ్ ఎంత వచ్చింది, ఇన్కమ్ లో నుంచి మనం ఎక్స్పెన్సెస్ ఏమైతే పే చేసామో ఎక్స్పెన్సెస్ మొత్తం తీసేసి ప్రాసెస్ సర్ప్లస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దట్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. జనరల్లీ దాని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాం. కానీ ఇక్కడ సమ్మరైజేషన్ లో నీకు క్లాసిఫై చేసిన డేటాని ప్రజెంట్ చేయటానికి దెర్ ఆర్ 2 స్టేజెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ సమ్మరైజింగ్. 2 stages. One is preparation of the trial balance. Another one is preparation of the financial statement. So there are 2 stages in summarizing process. The first one is preparation of trial balance. The second one is preparation of the financial statement. Here, what is meant by trial balance? So trial balance is nothing but the statement containing the net balances of all accounts maintained in the ledger. The statement containing the net balances of all accounts maintained in the ledger. మనకి లెడ్జర్ లో ఏం చెప్పాము, సిమిలర్ నేచర్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ మొత్తం కూడా గ్రూప్ చేసి ఒక ప్లేస్ లో మెయింటైన్ చేస్తామని చెప్పాం. ఒక్కొక్క ఎలిమెంట్ ని వి కాల్ ఇట్ యాజ్ అన్ అకౌంట్స్ అన్నాం. ఆ అకౌంట్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఒక సమ్మరైజ్డ్ స్టేట్మెంట్ లో గనక ప్రజెంట్ చేస్తే అక్కడ ఏంటంటే వి యూజ్ సమ్ వర్డ్స్ లైక్ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్. వాట్ ఈస్ మెన్ బై డెబిట్ అండ్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై క్రెడిట్ అనేవి మనకి ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో వస్తాయమ్మా. ఆ డెబిట్ అండ్ క్రెడిట్ ఐటమ్స్ మొత్తాన్ని కూడా కంబైన్ చేసి ఒక ప్లేస్ లో ఒక స్టేట్మెంట్ కనుక ప్రిపేర్ చేస్తే దట్ స్టేట్మెంట్ వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. దాన్ని ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అంటాం. ఆ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఎట్లా ప్రిపేర్ చేస్తాం ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో వస్తుందమ్మా. ఓకే. And another one, preparation of the financial statements and now. Then what is meant by financial statements? So financial statement generally contains 4 elements. That is nothing but balance sheet. Just names gurtu pettukondamma. Then final accounts untadi. Final accounts chapter lo ivanni malli cheptanu. Just enti ante introduction chapter lo ivanni manaki kavalam major things we need to know. First one vachesi balance sheet. Another one vachesi statement of profit and loss. And third one, statement of cash flow. And fourth one, notes on accounts. Notes on account. So financial statements includes balance sheet and statement of profit and loss and statement of cash flow and notes on account. These 4 elements are combinedly called as financial statements. These financial statements are prepared to know what is the business results of the entity. మనకి అకౌంటింగ్ డెఫినేషన్ లో చెప్పేటప్పుడు ద థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి కమ్యూనికేటింగ్ ద బిజినెస్ రిజల్ట్స్ దేర్ ఆఫ్ అంటున్నాం. అక్కడ బిజినెస్ రిజల్ట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. ఆ బిజినెస్ రిజల్ట్స్ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము అంటే బై ప్రిపేరింగ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్.
వాటిని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. ఆ బిజినెస్ రిజల్ట్స్ అంటే ఏంటి అనేది ఇప్పుడే చెప్తానమ్మా, నెక్స్ట్ టాపిక్ లో వచ్చింది. సో దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ఫేజ్. సో సమ్మరైజింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ రిలేటింగ్ టు preparation and presentation of the classified data in a manner useful to the users of the financial statement. That is called as summarizing. The summarizing contains two stages. One is preparation of the trial balance, another one is preparation of the financial statement. So here financial statement includes four elements. One is balance sheet, another one is statement of profit and loss, statement of cash flows, and notes on accounts. Notes on accounts. So that is the third phase, summarizing. And the fourth phase is nothing but analyzing. Fourth phase is nothing but analyzing. So analyzing lo enti ante it is concerned with methodological classification of the data given in the financial statement. So methodological classification of the data antunna ante nothing but em ledamma. For example, one item is there, assets. అసలు అసెట్స్ అంటే ఏంటో ఆల్రెడీ చూసామమ్మా. అసెట్స్ అంటే నథింగ్ బట్ దోస్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆర్ రిసోర్సెస్ ఓన్డ్ బై ది ఎంటిటీ which provides economic benefits to the entity in future. అంటే రెండు ఫీచర్స్ ఉండాలమ్మా. ఆ ప్రాపర్టీ కంపల్సరీగా టైటిల్ ఓనర్షిప్ ఎవరికి ఉండాలంటే బిజినెస్ పేరు మీదే ఉండాలి. అండ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి దాని నుంచి మనకి ఫ్యూచర్ లో బెనిఫిట్స్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక బిల్డింగ్ మనకి రెంట్కి తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ బిల్డింగ్ రెంట్కి తీసుకున్నప్పుడు మనం ఫ్యూచర్ లో వాటిని యూజ్ చేసుకునే ఆపర్చునిటీ ఉంది. సో వీ విల్ గెట్ ది బెనిఫిట్స్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ లో బెనిఫిట్స్ వస్తాయి. బట్ ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ మనం రెంట్కి తీసుకున్నప్పుడు ఓనర్షిప్ మన పేరు మీద ఉండదమ్మా. ఎవరి మీద ఉంటది? ఆ బిల్డింగ్ ఓనర్ మీద ఉంటది. సో దట్ ఈస్ నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ అసెట్. అది అసెట్ కాదు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కార్ నువ్వు పర్చేజ్ చేసావు. కార్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు టైటిల్స్ రీమైన్ విత్ యూ, ఓనర్షిప్ నీతోనే ఉంటది. అనదర్ వన్, ఫ్యూచర్ లో ఆ కార్ ని నువ్వు యూజ్ చేసుకొని అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయొచ్చుగా, ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకో ప్లేస్ కి నువ్వు ట్రావెల్ చేయొచ్చుగా, ఆ సర్వీసెస్ నీకు వస్తున్నాయిగా. అంటే ద బెనిఫిట్స్ విల్ బి రిసీవ్డ్ ఇన్ ది ఫ్యూచర్ ఎయిదర్ ఇన్ ది ఫార్మ్ ఆఫ్ సర్వీస్ or in the form of cash or in the form of good or anything whatever may be, which provides some benefits to the entity in future along with the title will said to be called as an asset. దాన్ని అసెట్ అంటాం. ఇప్పుడు ద క్వశ్చన్ ఈజ్ మెథలాజికల్ క్లాసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి అనలైజింగ్ లో అంటే ఏంటి అంటే ఇక్కడ చూడండి, మనకి జనరల్ గా అసెట్స్ క్లాసిఫై చేసేటప్పుడు దేర్ ఆర్ టూ క్లాసిఫికేషన్స్ ఆర్ దర్. మనం ఏంటి ఫ్యూచర్ లో బెనిఫిట్స్ వస్తాయని చెప్తున్నాం, కానీ ఆ బెనిఫిట్స్ అనేవి ఎన్ని ఇయర్స్ లోపు వస్తాయి? వెదర్ బెనిఫిట్స్ ఆర్ రిసీవ్డ్ విత్ ఇన్ 1 అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఆర్ నాట్. నీకు 1 అకౌంటింగ్ ఇయర్ లోపు కనుక బెనిఫిట్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, దెన్ వి కాల్డ్ యాజ్ కరెంట్ అసెట్. దాన్ని కరెంట్ అసెట్ అంట. అసెట్స్ which will generate economic benefits to the entity within 1 accounting year. 1 year లోపు గనక మనకు బెనిఫిట్స్ వస్తే we call it as current assets అంటాం. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 year కంటే ఎక్కువ గనక బెనిఫిట్స్ వస్తే we call it as ఫిక్స్డ్ అసెట్ అంటాం. దాన్ని ఫిక్స్డ్ అసెట్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాష్ ఉందమ్మా, నా దగ్గర ఒక 10 lakh అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాష్ ఉంది. క్యాష్ ఉంది అంటే మీనింగ్ ఏంటి? వెదర్ యూ కెన్ utilize it immediately or not. Immediate utilize చేయొచ్చు అంటే as we can utilize it immediately if you have రిక్వైర్మెంట్ అంటే యూజ్ చేయొచ్చుగా. అంటే 1 year లోపు నీ కన్జ్యూమ్ చేసుకునే ఆప్షన్ అనేది ఉంటదిగా. దట్స్ వై వి కాల్ ఇట్ యాజ్ కరెంట్ అసెట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చైర్ డీలర్ ఉన్నాడమ్మా, చైర్ డీలర్ పర్చేజ్ ది చైర్స్ పర్చేజ్ చేస్తాడు. చైర్స్ పర్చేజ్ చేసి వెంటనే వాడు ఏం చేస్తాడు? సేల్ చేసేస్తాడుగా. వాడు ఏమన్నా మళ్ళీ గూడౌన్లో రీటైన్ చేస్తాడా? చెయ్యడుగా. దోజ్ చైర్స్ పర్చేజ్డ్ బై ది పార్టీ రీసేల్ విత్ ఇన్ 1 అకౌంట్, ఇమ్మీడియట్లీ రీసోల్డ్ బై ది పార్టీ, ఇమ్మీడియట్ గా రీసేల్ చేస్తాడు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కవర్డ్ అండర్ కరెంట్ అసెట్. అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కంపెనీ ఎంప్లాయీస్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఒక కార్ పర్చేజ్ చేసింది అనుకోండి, వెదర్ కార్ వాజ్ పర్చేజ్డ్ బై ది కంపెనీ ఫర్ లాంగ్ రన్ పర్పస్ ఆర్ షార్ట్ రన్ పర్పస్ అంటే వి సే లాంగ్ రన్ పర్పస్. లాంగ్ రన్ అంటే మీన్స్ మోర్ దాన్ 1 అకౌంటింగ్ ఇయరేగా. సో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్.
దాని ఫిక్స్డ్ అసెట్ అంట. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ మనం జనరల్గా ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసినప్పుడు దాంట్లో అసెట్స్ అన్నీ రికార్డ్ చేస్తాం, కానీ దాంట్లో క్యాష్ అంటాం, మిషనరీ అంటాం, ప్లాంట్ అంటాం, ఫర్నిచర్ అంటాం, అండ్ క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ అంటాం, గూడ్స్ అంటాం, వాట్ ఎవర్ మేబీ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ దేర్. కానీ వీ నీడ్ టు క్లాసిఫై ఆల్ కరెంట్ అసెట్స్ వట్ వన్ ప్లేస్ అండ్ ఆల్ ఫిక్స్డ్ అసెట్ వట్ వన్ ప్లేస్. అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ మొత్తం అంటే మోర్ దాన్ 1 year వచ్చే అసెట్స్ మొత్తం కూడా ఒక ప్లేస్ లో ఉంచుతాం, విత్ ఇన్ 1 year లో వచ్చే బెనిఫిట్స్ వచ్చే అసెట్స్ మొత్తం కూడా ఒక ప్లేస్ లో ఉంచాం. అంటే కరెంట్ అసెట్స్ ఆర్ పుట్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ అండ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఆర్ పుట్ ఎట్ అనదర్ ప్లేస్. దిస్ process is called as methodological classification of the data given in the financial statement, and the process is technically called as analyzing. Then analyzing and how the financial statements are prepared will be discussed in another chapter, final accounts. Okay, and another one, it is concerned with establishment of the relationship between profit and loss statement and balance sheet. అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక 1 crore పెట్టి ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశాను. ఆ 1 crore పెట్టి బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తే నాకు ఒక 8 lakh ప్రాఫిట్ వచ్చింది కరెంట్ ఇయర్. అన్ని ఎక్స్పెన్సెస్ పే చేయగా, అన్ని అమౌంట్స్ స్పెండ్ చేయగా, ఇంకా నాకు సర్ప్లస్ ఎంత ఉంది? 8 lakh ఉంది. ఇప్పుడు ద క్వశ్చన్ ఈస్ వెదర్ 8 lakh విత్డ్రా బై ది పార్టీ ఆర్ రీటైన్ ఇన్ ది బిజినెస్ ఫర్ ఫ్యూచర్. ఆ అమౌంట్ ఆఫ్ 8 lakh అనేది రీఇన్వెస్ట్ చేస్తామా బిజినెస్ లో, లేదంటే అది తీసేసుకుని వెళ్ళిపోతామా అంటే, జనరల్లీ బిజినెస్ స్టార్టెడ్ బై ది పర్సన్ ఫర్ లాంగర్ రన్ పర్పస్ అండ్ నో పర్సన్ హ్యాస్ అన్ ఇంటెన్షన్ టు విత్డ్రా ది ప్రాఫిట్ ఇమ్మీడియట్లీ యాజ్ అండ్ వెన్ యూ ఎర్న్. అంటే వచ్చిన ప్రాఫిట్స్ వచ్చినట్టు తీసుకుని ఎవడు వెళ్ళడమ్మా, అదేం చేస్తాం? రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాం. రీఇన్వెస్ట్ చేస్తాం అంటే ఆ వచ్చిన ప్రాఫిట్ 8 lakh ఏదైతే ఉందో అది ఎవరికి రిలేటెడ్? ఓనర్ కి రిలేటెడేగా. అది అమౌంట్ ఆఫ్ 8 lakh రిలేటింగ్ టు ది ఓనర్. ఇప్పుడు జాగ్రత్త చూడండి, హియర్ ద ప్రాఫిట్ 8 lakh is calculated by using the profit and loss statement. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ స్టేట్మెంట్, అక్కడ నువ్వు క్యాలిక్యులేట్ చేసిన 8 lakh ఏదైతే ఉందో దట్ విల్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ది ఓనర్. ఓనర్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలి, కానీ ఓనర్ అమౌంట్ తీసుకెళ్లకుండా మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాడు? దట్ అమౌంట్ విల్ బి రీఇన్వెస్టెడ్ ఇన్ ది బిజినెస్. మళ్ళీ దాన్ని మనం ఆల్రెడీ ఫస్ట్ లో చెప్పామమ్మా, ఇఫ్ అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్ బై ది ఓనర్ ఇన్ టు ది బిజినెస్ వి కాల్ ఇట్ as capital. That capital maintained in the balance sheet. That capital is maintained in the balance sheet. Ante here some relationship established in between profit and loss account and balance sheet, that is also provided by analyzing. అంటే అక్కడ ప్రాఫిట్ ని ఎక్కడ చూపిస్తున్నాం? బ్యాలెన్స్ షీట్ లో క్యాపిటల్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. సో హియర్ వాట్ ఈజ్ మెన్ బై ప్రాఫిట్ అండ్ వాట్ ఈజ్ మెన్ బై అసెట్, what is meant by current asset, what is meant by fixed asset, what is meant by liability, what is meant by capital, what is the exact meaning of the elements mentioned in the financial statement, that is provided by interpretation. Then interpretation. So interpretation is nothing but it explains the meaning and the significance of the relationship established by analyzed data. So exact meaning why the profit is transferred from the P&L to the capital, because the owner has no intention to withdraw, that amount will be reinvested by the owner into the business. That was explained by interpretation. అది ఎక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాడమ్మా? ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో చెప్తాడు. అర్థమైందా? ఓకే మా ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఎవ్రీ డౌట్ at the end of the session, no problem. Okay, then interpretation and another one, ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో ది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మనకి ఎప్పుడైనా సరే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు ఆల్రెడీ ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసావు, ఒక 1 crore నువ్వు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసావు, బిజినెస్ రన్నింగ్ లో ఉంది. ఇప్పుడు నేను నీ బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నా. బిజినెస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే నేను ఏమేమి చూడాలి? ఆల్రెడీ బిజినెస్ లో ప్రాఫిట్ ఎంత వస్తుందో నాకు కావాలి, అండ్ ఇంతకు ముందు బిజినెస్ లో ప్రాఫిట్స్ వచ్చాయో లాస్ వచ్చాయో చూసుకోవాలి. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫ్యూచర్ లో నీది బిజినెస్ ప్లాన్ ఏంటి, ఏదైనా ఎక్స్పాన్షన్ కి వెళ్తున్నావా లేదు, ఇవన్నీ చెక్ చేసుకోవాలిగా. సో అంటే ఎవ్రీ పర్సన్ హూ వాంట్స్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ది బిజినెస్ హ్యాస్ టు నో వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ ది బిజినెస్, what is happening in the business and what will happen in the business future. సో ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఏంటి, పాస్ట్ ఏంటి, ఫ్యూచర్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి నో బై ది పర్సన్ బిఫోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్. అది ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే ప్రతిదీ తెలియాలి. అండ్ దట్ డీటెయిల్స్ ఆర్ ప్రొవైడెడ్ బై వాట్?
interpretation. అంటే each and every meaning and significance of that analyzed data. అంటే present నాకు 1 lakh ప్రాఫిట్ ఉంది, దీన్ని బేస్ చేసుకొని I will get around 5 lakh profit in the future. For obtaining that 5 lakh profit, what is my business plan? That will be provided by interpretation. That type of analysis is provided by what? Interpretation. అది ఇంటర్ప్రిటేషన్ లో చెప్తాడమ్మా. అండ్ ద ఫైనల్ స్టేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కమ్యూనికేషన్. కమ్యూనికేషన్ అంటే ఆల్రెడీ ప్రతి ఒక్కరికి ఐడియా ఉంటుందమ్మా. కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ కన్సర్న్డ్ విత్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ సమ్మరైజ్డ్, అనలైజ్డ్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటెడ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు ది యూజర్స్ ఆఫ్ ది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్. అంటే నీకు ఏదైతే ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉందో ఫస్ట్ రికార్డ్ చేసాం, తర్వాత గ్రూప్ చేసాం, తర్వాత ఒక స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసాం, ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. వాటిని బేస్ చేసుకొని ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ ప్రిపేర్ చేసాం, అంటే ప్రాఫిట్ లాస్ ఆఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. సో ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత వాటిని ఇంకా సింప్లిఫై చేసాం. ఇప్పుడు దాన్ని ఫైనాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇప్పుడు దాన్ని ఎవరికి ఇంటిమేట్ చేయాలి? యూజర్స్. యూజర్స్ అంటే ఎవడు? ఫస్ట్ లో చెప్పాం, సప్లయర్ ఈజ్ అ యూజర్, గవర్నమెంట్ ఈజ్ అ యూజర్, public is a user, customer is a user, banker is a user, owner is a user, management is a user, employee is a user. Means the person who deals with the business in the day-to-day business operation. The person who involves in the business in the day-to-day operation, those are called as users of the financial statements. అర్థమైందా? The persons who deals with the business in the day-to-day business operations are called as users of the financial statement. So these users are generally classified into the two types. One is internal users, another one is external users. ఎందుకు క్లాసిఫై చేశారు అంటే మనకి బిజినెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే పర్సన్స్ లో సమ్ పర్సన్స్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ది మేనేజీరియల్ డెసిషన్స్, సమ్ పర్సన్స్ నాట్ ఇన్వాల్వ్స్ ఇన్ ది మేనేజీరియల్ డెసిషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాంకర్ దగ్గర నుంచి నేను లోన్ తీసుకున్నాను అంటే బ్యాంకర్ విల్ ఇన్వాల్వ్ టు ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ వెన్ విల్ యూ పే దట్ ఇంటరెస్ట్ టు మీ. అదొకటి అడుగుతాడమ్మా, నాకు ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు పే చేస్తావు, ప్రిన్సిపల్ ఎప్పుడు పే చేస్తావు. అంతేగాని నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేసి ఇంకొక చోట నా ప్రెమిసెస్ ఇంకో బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను, దానికి రిలేటెడ్ ఐడియాస్ ఏంటని నేను బ్యాంకర్ని అడగనుగా, బికాస్ దట్ పార్టీ ఈస్ నాట్ రిలేటింగ్ టు ది మేనేజ్మెంట్. దోస్ పర్సన్స్ who involves in the managerial decisions are technically called as internal users. వాళ్ళని ఏమంటాం? ఇంటర్నల్ యూజర్స్ అంటాం. అదర్ దాన్ దట్ రిమైనింగ్ పార్టీస్ ఆర్ కాల్డ్ as external users. ఎక్స్టర్నల్. ఇంటర్నల్ యూజర్స్ అంటే కామన్ గా కవర్ అయ్యేది ఎవరంటే ఓనర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ ఓనర్ అంటే జాగ్రత్త అమ్మా, మనకి జనరల్ గా 3 టైప్స్ ఆఫ్ ది బిజినెస్ ఉంటాయి. ఇండివిజువల్ బిజినెస్ కనుక ఉంది అంటే ప్రొప్రైటర్ ఈ సెట్ టు బి ఏ ఓనర్, అంటే ప్రొప్రైటర్ ఈ సెట్ టు బి ఏ ఓనర్. అట్లా కాకుండా 2 or more పర్సన్స్ కలిపి ఒక పార్ట్నర్షిప్ లాగా కనుక బిజినెస్ పెడితే దెన్ ఆల్ పార్టీస్ అంటే పార్ట్నర్స్ అంటాం వాళ్ళని, దట్ పార్ట్నర్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ఏ ఓనర్. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కంపెనీ షేర్ హోల్డర్, షేర్ క్యాపిటల్ కాదమ్మా సారీ, షేర్ హోల్డర్ ఈ సెట్ టు బి ఏ ఓనర్, షేర్ హోల్డర్ ఈ సెట్ టు బి ఏ ఓనర్. అదే ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మేనేజ్మెంట్ అంటే నథింగ్ బట్ బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్. డైరెక్టర్ అంటాం. డైరెక్టర్స్ ఇవన్నీ కూడా మీ కంపెనీ లాలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారమ్మా. డైరెక్టర్స్ ఆర్ సెట్ టు బి ఓనర్స్ ఆర్ మేనేజ్మెంట్ లో కవర్ అవుతాయి. దిస్ ఓనర్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఈస్ సెట్ టు బి ఇంటర్నల్ యూజర్. ద రిమైనింగ్ పార్టీస్ లైక్ ఎంప్లాయీ కానీ, గవర్నమెంట్ కానీ, బ్యాంకర్ కానీ, డెటార్స్ కానీ, క్రెడిటార్ కానీ, అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ పబ్లిక్ కానీ, దీస్ ఆర్ ఆల్ కవర్డ్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్. వాళ్ళంతా ఎక్స్టర్నల్ యూజర్స్ లో కవర్ అవుతారు. ఓకే,